Ó, no Face já abriu todas. E no YouTube também. Já começou, na verdade. Hã? Facebooks. Erro, realizar consulta. Love you too, baby. Como tá a qualidade? Tá boa? Não, fique em paz. Hum? É, isso tá mesmo. Isso eu não vou negar. Nem lembro como que grava esse set, eu acho, né? Acho que é. Marcel, aquele porra. Ela falou, pô, cara, nem começou o ano, já tô me xingando. Ah, pois é, parça. Essa mandando no YouTube lá. Por que tem gente assistindo? Meu canal, meu canal foi abandonado. Vou voltar a postar vídeo. Uhum. Beleza. Pouco vem meu irmão me humilhar na minha live, eu vou banir ele. Print screen aqui. Tá saindo som, né? Eu vou jogar sem headset porque eu não vou começar a missão. Vou esperar aparecer um pouquinho mais de gente. É isso aqui, a ascensão da câmara de Jade. A gente não vai fazer por agora. Isso aqui. Ah lá, Encanomia. Há um novo reino sobre as águas. A gente não vai fazer agora. Love you. E aí, Madison? Como você tá, mano? I love you too, man. Feliz ano novo, mano. Desculpa não ter feito live antes. Eu tava de mini férias com a Amada. A gente tava assistindo muito Masterchef. Como é que foi sua virada, mano? Como é que foi? Vamos começar 2.4 aqui. Cadê o mapa novo? Não tem mapa novo? Acho que eu tenho que fazer missão pra abrir o mapa, né? Tá, mas a gente não vai fazer agora. A gente vai fazer a missão da Jade. Depois a gente vai pra Economia. Boa noite, mano. Meu primeiro brother aparecendo na live. Comeu muito, bebeu muito. Ah, essas aqui eu vou pular tudo, porque isso aqui é tudo secundária. Tô de olho no meu joguinho aqui no Mira, porque eu coloquei minha conta principal no PC de streaming.
Ó, o Marcel chegou, tô aqui já. Caralho, Marcel, feliz ano novo, mano. Sei que eu já desejei pelo Google, pela Steam. Já vou fazer missão já. Calma aí, gente. Calma aí. Vou fazer tudo que eu não gosto de fazer hoje. Pô, tem que tomar cuidado com a missão principal aqui, hein? Pra eu não começar ela. É em Liu, não é? É em Liu, ó. Matei o Shield, matei. Quero fazer as missões de... Aqui, ó. O vídeo que eu vi, mano, eu vi. Teve uma briguinha de família. Ah, isso é o sangue, mano. Ih, vai vir um cara aqui me matar, mano. Ô, filha da puta. Ah, não vai não? Porque eu mato ela? Não, tá louca? Pera aí, gente. Vou matar a menininha aqui. Não, ela não ficou não, ela saiu. Boa mesmo, sua puta. Sai daqui. E você vem pra cá. Vem. Briga de família é bom, mano. Quando sai porrada, sangue. Use a rede para capturar as minhas... Ih, tem missão pra fazer? Eu não vou fazer isso aqui não, mano. Sai fora. Aí. Nem faço essas missões mais. Ô, vocês pegaram o código novo aí que teve? Eu mandei pro Marcel, mano. Você pegou, Matos? Esse código aqui, ó. 9BPCJCQGHWZ, mano. Eu curti, mano. Aí, ó. 60 geminhas. Engraçado. Aqui não é o porto, não. Eu acho que não. Odeio fazer essas missões aqui. Odeio. Até que faz acho que umas 3 semanas que eu não faço. Essa aqui dá pra fazer, né? Porque essa aqui é facinho. Mas as outras de caçar monstro eu odeio. Você tem que ficar pegando pista. Odeio. Com todo o meu coração. Ódio. Eu só faço porque agora o passe virou. Senão não faria, não. O problema é que quando isso acontece, minha avó... Ah, aí dá dó, mano. Puta, aí é mancada. Mas é briga por terra, mano? Ah, quando eu morrer vai ser minha! É isso, mano? Se for, é muita mancada, velho. Brigar por lote, tá ligado? Pra que brigar, né? A gente passou tão paz e amor, né, amor? Nossa. Ah, é, a gente passou segurando as orelhinhas do Napo, porque ele tava nervoso, tadinho. Tava mal, ele latia de um jeito que tava em alerta, sabe? Mas aí comemos muito salmão e tava assistindo Masterchef, né, mano? Ei, Mac. A Dinazuma não precisa pegar pista, irmão. Então, meu querido, mas a Dinazuma eu já terminei, mano. Eu tô com a asa, tudo já, ó. Esse é o problema. Eu quero um pão com mortadela, mano. Ixi. Você falou igual a Paola agora. Mortadela. Desculpa, mano. Mortandela, você tá me tirando, né? Eu quero divórcio. Mortandela. Você fez faculdade e fala mortandela. Quê? Caralho. Vai lá, tá bem. Eu já venho. Tá bom. Fique em paz, Vai lá. Cadê a Tati? Tá perdendo a fofoca. Ela vai ler, que ela foi conversar com a mãe dela, mano. Não, é que ele fica bêbado e Mano, olha, falar pra você, quando eu bebo, eu só dou risada, velho. Eu sou aquele bêbado que dá risada e depois dorme. Só. Pra você ter ideia, eu fiquei alterado com latinha de cerveja preta, mano. Caralho. Aí eu tava assim, sorrindo, dando risada. Daqui a pouco dormi, velho. Isso foi no ano retrasado. Esse ano eu não fiquei mal. Olha ele aqui, esse filho da puta aqui, ó.
Shinhe não, mano. Vou atrás do Zong. Ou da aí. Tô decidindo ainda. Shinhe pra mim não presta. Eu nem tenho Cryo, mano. Não tenho Eula. Se eu tivesse ganhado a Eula, talvez. Não sei se ela funciona com a Eula. Mas não vou, não. Não vou gastar nada nesses banners. Nem do Xiao e nem da Shinhe. Então, acho que quase mais de 6 mil gemas agora. Junta rápido, mano. Quando você não liga pro jogo, junta muito rápido. Artefado tem um monte. Dinheiro, eu tô com quase 10 milhões, eu acho. Quando você não liga, você junta muito rápido. O que eu tô com pouco é aquelas coisas das borboletas lá, que eu preciso pegar mais, mas eu tô com preguiça pra fazer resíduo. Só. Vocês pegaram o código aí que eu mandei pra vocês? Pegaram, né? Eu vou pegar aí, nem quero saber do Zong. Ah, então, eu acho que eu vou pegar o Zong, mano. O Zong é top. Quando eu comecei a jogar era Rutal, o Zongli e o Kazuha, que eu queria. O Marcel sabe disso. Então, o resto eu não... Vou ver se eu vou pegar aí. Sai um vídeo dela hoje. Eu já vou fazer missão, eu vou começar a gravar. Só tô fazendo essas coisas aqui, que senão tem que fazer outro dia. Outro dia eu não vou fazer. Vou colocar o... Minha roluda é top term. E como eu tô no garantido, então, né, a gente não pode perder. Pô, a gente vai ganhar essa menininha nova, né, a de roxo ali, que canta lá que o povo zoa, mano. Acho que a gente vai ganhar ela. Eu com 40 títulos pra tentar ela e casa. Salve, Rick! Feliz ano novo, mano. Feliz ano novo. Como você tá, velho? Ah, olha, falar pra você, gente. E aí, perfeita. Eu peguei pra jogar, pra assistir live, tudo hoje, gente. Eu tava mini férias de 3 dias. Às vezes eu entrava na live do Rick, mas não falava nada, ficava assistindo. Ele tava jogando Fallout, jogou Fallout também. The Witcher. Mano, você tem ideia? Você jogou The Witcher? Tô com uma vontade de jogar The Witcher de novo, velho. Mais uma vontade? Eu não sei, eu acho que ele nem tá instalado, na verdade, meu The Witcher. Mas eu vou instalar, adoro aquele jogo, velho. Eu tava salvando Nino Kuni. Mas também... Visando novo, mano. Ô, sua puta, o que você tá fazendo aí? Vai pro... Depois você morre? Fica aqui, ô, imbecil. Aê. A minha personagem indo pro outro lado, lá onde eu não deixei ela ir. O caso já vai vir logo logo também, eu acho, né? É, aí já... Que dinheiro nesse jogo eu não coloco mais não, mano. Terminou de assistir a série. Fallout 3 é muito bom, mano. O The Witcher, não, a gente vai continuar hoje, que a gente tava assistindo Masterchef. A gente terminou Gavião. A gente terminou Roda do Tempo. E hoje a gente vai continuar The Witcher, que parece que a caçada selvagem aparece, né, na série. Top demais, velho. Quero ver a caracterização dos personagens da caçada selvagem, porque no jogo é muito louco, mano. Quer ver que não vai dar? Ah, vai sim. Já avança pra missão, calma aí. Cara, mano, ainda bem que eles tiraram isso, porque é tão desnecessário isso aqui, velho. Você ficar pegando pista. Nossa, que coisa nojenta, velho. Se tivesse algum sentido, se eu ganhasse algum item, você não ganha nada. É... desnecessário. Só pra enrolar mais. Ah, o outro eu vou fazer amanhã. Eu vou começar a gravar, que eu quero ver... fazer a missão lá. Vou abrir o mapa novo pra pegar baú, pra eu terminar minha árvore, que eu não terminei minha árvore ainda. Inazuma é tão fácil, mano. Inazuma você pim, pim, pá. Aí, mais da metade da vida da... Ixi, eu esqueci de ver o que ele era imundo. Ó, o boss tá me seguindo ali. Ai, fora, jogando cocô em mim.
Eu acabei de pegar a Shinra sem querer, atirei no banner errado. Bom que tava no 10 e 50-50. Ainda bem que... Postar? E bom, mano, parabéns por ter pego ela. Eu, se eu der uns tiros, eu também ganho, porque eu tô bem alto no pitch e tô no garantido, mas eu não quero ela. Nem senti vontade de pegar ela. Eu tô em dúvida entre o Zongli e ela. Se eu for pegar ela, eu vou pegar ela e o Kazuma, porque eu vou juntar mais gema, porque tem o banner do Zongli ainda. Agora, se eu não for pegar ela, eu vou pegar o Zongli. Eu vou... Não sabe ainda, né, mano? Pista? Ah, tá. Uma bosta, mano. Desnecessário. Acho que vou de Skyrim. Mano, só vai. Eu vou assistir você. Adoro Skyrim. Preciso continuar, na verdade. Mas alguns jogos eu tô jogando em off, tá ligado? Ni no Kuni eu jogo em off. O Skyrim acho que eu vou jogar em off. Bioshock. A menina some, ó. É espírito. É louco? Caralho. Menta, de novo. É menta, é carne. Tô folgado. Olha, lá em cima ainda, mano. Quantos tiros tem? Não sei, vou trocar aqui, mano. Pera aí. Onde que troca mesmo? Aqui, ó. É esse aqui, destino familiar, né? Brincadeira. 40? Eu tenho 40 tiros. Vai dar pra ganhar um personagem só, gente. Aí, ó. Tô com 45 tiros, mano. Dá pra ganhar um personagem. Garantido. Lógico, tem as missões que eu vou fazer ainda aqui que eu não fiz nada. Missão lendária, encontro, eu não fiz nada. Então tem bastante coisa pra pegar ainda. O bully, que eu tenho as coisas prontas, só falta jogar o personagem lá, mas também... Como esse jogo eu não ganho 50-50, eu ganhei uma vez só, eu não invisto mais, mano. Não coloco mais gema. Nem vou pôr. Pra nada, pra personagem nenhum. Só se é um Sora do Kingdom Hearts, ou um Dante do Devil May Cry, aí eu coloco dinheiro. Caso contrário, não quero não. Tá, peraí. Falta uma só, né? A gente já vai começar a missão. Gastronostalgia. Ah, tá. Mochileiro só vem Kokuzei, Keking, guarda pro Zong. Não, então eu não sei se eu vou pegar o Zong, mano. Porque eu jogo sem escudo, tá ligado? Talvez eu pegue AE, mano. Eu tenho a Sara C6 lá, vai ficar, ó, fileta. Vou ver ainda, vou ver. É um só? Não, é seis. De nada, meu querido. Família agradece. Tchau, bom dia. iFood, é assim, mano. Mandou. Pegamos, tá ligado? Fazer um barulho lá fora, parece bomba atômica. Não bomba atômica, vai ter... Vai explodir, tá ligado? Pronto, bora pra missão principal. Vou pôr o headset, porque tem conversa, né? Se não falar que tá abaixo, tinha herdido aqui. Ih, Ad Astra aqui, vai dar o dinheiro aí logo. O único que eu não vou perder é o Kazuha, mano. O Kazuha eu quero, porque eu achei ele muito forte. Só aquela rodadinha dele lá, nossa, ele tirava um dano absurdo. Isso porque, tipo, nesses coisas de jogo, eles não são tão fortes como dá pra gente deixar eles fortes. Adorei o menino, velho. Adorei o menino. O menino é bom demais. Agora o resto...
Ascensão da Câmara de Jade ou tem Encanomia. Agora eu não sei como fazer. Aqui é a principal, acho, né? Bom, vamos fazer a principal. Economia só pra abrir um novo mapa lá. Ver como que eu tô aqui no mira. Acabando. Falaram que a trilha sonora lá de aquela bosta, aquele lugar lá é bonitinho. Aqui, ó. Recolher minério de ferro. Ele é meta, se não me engano. Eu quero ir por ser ela. Não, você é tarado, mano. Você é aqueles caras que gostam de menininha de wife. Por isso que você quer ela. Não é porque, que nem eu quero o Zong. Que ele é top demais. Seems like I should have just stayed in bed today. Bed today. Não, eu sei, mano. De baixo é pro mapa, é isso que eu falei. Mas eu não vou abrir o mapa agora. Valeu, vou ver. Caralho, Marcel! O cara te dá 60 gemas, o cara dá um valeu, vou ver. Bom, mano, bom, top. Surely I should be due a growth spurt by now. Matar esse cara aqui, hein? Latim Peru, é o nome do cara? Bom, vocês vão ficar farmando porque eu vou jogar sério agora. Eu não vou parar pra ver vocês, então fica minerando aí, esses postos desse minério aí. Duro que você tem que ir no cara, pegar a missão. Pensar que eu já fiz tudo isso nos meus outros personagens é muito chato, velho. É, né? Pra ganhar grana. Pra ganhar grana. Tô brincando, Marcel. Você não entendeu ainda que eu brinco, meu querido? Não! Vai ter que fazer mistério nessas duas contas aqui. Olha, parece um porco, mano. Saiu. Pronto. Bom, eu vou deixar vocês minerando porque... Duro que... Aqui é ruim de minério, mano. Bom, aqui desse lado é melhor. Vamos ficar aqui. Aí, ó. Vamos farmar largado. Seems like I should have just stayed in bed today. Ah, vai ficar aqui. Daqui 2 horas eu volto pra tirar vocês. É 6, né, que grava. 7, eu acho. Vamos ver. 7. É 7. Aí. Mandar pro canal. Fez conta nova? Na verdade, eu fiz 2, mano. A minha conta principal tá no PC de streaming aqui, na câmera. Na câmera Praça Mágica. E as 2 alts estão aqui. Que daí elas eu uso pra farmar ferro pra mandar pra principal. Já tô com 1 milhão de ferro nas 2, mano. Só que agora eles colocaram um sistema lá de Trinity. Tá bem mais caro o Draco agora. Tá 500 mil de ferro, 400 mil de ferro. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Adoro! Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Ela deve falar, seus pobres. Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Tira esse bigode feio. Is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have Mas você brinca de already had coisa. many people Jamais, contacting mano, me to declare jamais. an interest Nunca te in dei joining coisa. the project. Você que não entende de ironia, você que dá coisa. Às vezes, Nevertheless, I sem do have a few matters intenção, I tá should like ligado? to entrust to you here today. Você não entende quando eu tô brincando.
The building site has been chosen, and most of the Nunca dei materials coice have nisso. been assembled. Agora eu vou dar Three também. key items are, however, still outstanding. Pegar o They pé de are pano, as você vai ver. follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Perdi porque eu adoro a história desse jogo. Esse é aquele jogo que eu amo e odeio, sabe? Excuse my ignorance, Lady Ningguang. Cala a boca, Shangui. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these three items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. Money é algo que ela não I tem will pay problema, a né? mano? generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some business to do. no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! É claro, né, Paimon? So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected Sai daí, as the senão vai building virar site. frango. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some You, information cicatriz. about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after Estrela, her? tão louco, porra? Oh, right, yeah. Vou poder bater neles, né? Os caras loucão, seguindo a mulher, mano. Ah, lá tem isso agora nesse joguinho? A garça retorna para o vento. Did you hear that? They Falei que ia said virar we fã. had some useful information! Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out.
Deixa eu ver se a configuração tá com gráfico máximo. Ah, tá feia mesmo. They're not here. Let's keep looking. Adore, mano, adore, look que é at boa. that, ma'am. Nowhere left to run. Quem é esses caras, mano? Joguinho infantil tendo essas paradas aí. Vai Don't apanhar. worry, we're not bad guys. You give us some Olha Mora, lá. we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, Vai, there's Xirê, mata esses something caras. different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling Legal, debts if we tentando just let tirar money dinheiro walk de away from pessoas. us, huh? Ó, I've already told you. I Tiraram o don't need umbigo da your mina, véi. information. os caras tão chatos assim lá na If China, you mano. still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a Tem way mais that umbigo. won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's Vai lá, not mano, vai lá. about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! Okay, I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyu kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? A And ideia do since you're cara. so rich, what's the loss Yeah, to you in rich. giving us Tirei a little nada, mano. spare Vou- change, huh? Vou pegar o Ayaê Mr. ou o warned me Zongli, not to lay a mano. hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps. Yes. Let's call it fate. Caralho! I'm telling you, something's not right. Vai apanhar! What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. Ai, que filha da... If she lays a Ai. finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear! Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. Se fudeu! No, don't be angry, sir. Please, let me explain. O nome do set, ele é Elite. É uma prisão? Shenhe, Shanha. Huh? Shenha. my name. Xena. É a Xena, mano. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Composa, por I've heard favor. about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I Eu jurava suspect que era uma smashing pinta his que ela head tinha no against olho. the E não é, ground a mano. handful of É times maquiagem. is all it would have taken to get him to surrender. Se fosse uma pinta, acho que seria mais bonito. You Bem can't aqui no do that. cantinho. Acho que é a Baal que tem, né? This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Apparently A not. mãe da mulher, mano, perto da So how exactly have you... Lumine? Nossa, isso aí é That would be my fome ou stomach é growling. bosta? É fome. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a Você big deu, medicinal atirou em alguém, meal. ô Henrique? After Pegou all, alguém, mano? you can't work on an empty stomach. Do you think Shenhe might be an adeptus?
Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an Adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other Adepti, though? Paimon's super curious. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Aceito. Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Diz que o cara falou de Here you receita, go. né? That's everything we have in Ó, stock. toma aqui, ó. Ah, vou comprar um Rivotril lá. Vê Thank meio you. quilo de Rivotril, por favor. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all Gosto that de perona. remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat Logo, it logo você vai all fazer in isso, one né, pai? go. Quando você mostrar a sua Because verdadeira I'm not face. sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Faz sentido. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. É monge. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an Adeptus. Olha lá, ela falou pomposa, você ouviu? Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Eu nem testei ela ainda. Ela é boa, gente? Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Ah, Then gostei dela, we mano. alone shall become the victors. Vito! That is not acceptable! Not by a long shot! Já gostei dela, hein? Vou dar tiro nela, I mano. hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this Yeah. competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plustrite... I was wondering who I could hear arguing over there. Olha o cara dentro. So, it's you. Será que ele vai ser jogável, mano? Thank you. What are you doing out here? Tá chegando, Lady hein? Ningguang wishes to purchase a chegando. large batch of wound dressing. Sumeru. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. A folha, Maybe tchau! for its Acho que first vai virar o aid Gambite on da vida, tá site. ligado? I didn't ask, though. Far Só be it folhinha from me de to Konoha, pry into my Naruto, mano. customers' Oh, dá pra fazer um personal cosplay de Naruto. affairs. Um cosplay não. Oh, Coisa lá de Naruto, né, And she mano? also borrowed Imagine. Chi-Chi. Elemento Meaning dentro. Boo Boo Pharmacy is Ah, não, ele é ar, né? very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any Sasuke seria chance? Pyro? No, we've got Sakura other stuff to healer? do. While you're here though, you seem to know a lot.
called sunset vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, sunset vermilionite rises up all the way A into gente the perguntou se eu dei clouds. tiro em alguém, eu falei que não, aí eu perguntei pra ele, sumiu. As far as the records show, virtually all sunset vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feyun Commerce Poxa, deixa eu Guild. desligar esse ventilador, não tô usando agora. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And Pegando no if there's microfone. anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Não vou na farmácia não, parceiro. Não preciso de dipirona não. Maluco. Make my escape. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Xingqiu. Master Xingqiu. Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of uma mulher, strange né, mano, orders que in dubla ele. recently. Everyone's been completely caught não off sabia. guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I Banish can também é uma breathe a mulher. sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to Chinês, ask you for japonês. some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Chamar o Xingqiu pra você, Please hein? continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of sunset vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. 500 In milhões? this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. Tenho 5 mil mora. Million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Caralho, tá caro? Who? Oi. Diga, meu querido. Request. Sea Ah, tá. Gazer was Você já once very fez, mano? close Fez to tudo? Mountain Shaper, but if I am not Demora? mistaken, Senão vou he has fazer already hoje e terminar passed amanhã. away. Metade hoje, metade amanhã. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. A tradução bosta aí da miojo, aí. According to records of drifting Par clouds, de erro. Sea Gazer once built Pelo an menos tá abode to store legendado. his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, fazendo? the Ixi. abode was abandoned, and its location was lost to time. É, vou gravando. Luckily, I Vou came mandando into pro possession canal. of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded?
I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Pinchou. Ah, vamos lá, pegar o negócio. Bom que é tudo pertinho, né? Teleporte vai, teleporte vai. Make my escape. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Podia ter esperado eu trocar, né? Saiu aqui, tá de... só pra eu andar. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Mais contou a fofoca da família. Look! Is that a new Sealy over there? Marcelo tá aqui, Henrique, eu acho que tava aqui. Make my escape. The Sealy got to see. Cortei a voz da pai, mas não foi intencional. Não foi intencional. Viciado em Sudoku, mano. Um lugar bonito? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Lugar bonito, mano. Aí? Shine down! Buguei. Manifest! Puta, devia ter vindo o cara saiu, mano. Eu quero isso aqui que é uma beleza. Obey!
igualzinho. Que bom, não dá uma gema. No, my sword! Manifest! Unleash! There is no escape! Manifest! It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Unleash! By ordinance divine! Now you shall perish! Ah, tem que bater no núcleo. There is no escape! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Witness the power of the wild rain outlines your fate. Whoa! We're gonna fall! Is everyone okay? Ah, que bom, tem dano de queda. Que bom, jogo. Que bom. Se eu soubesse, eu tinha batido no chão ali, né, jogo? Oh. Time to... It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Obey! Illusion shattered! Time to act. Let me weave you a verse. Unleash! There is no escape! Rain outlines your fate. Teamwork is strength! Torn to oblivion! We're gonna fall. This time, we're really gonna fall. Ah! So high. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with... Ah, se fosse segurada diferente, que legal. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Eu vi que tem um baú aqui. Everybody stand! Inazuma shines eternal! Shine down! Let's light it up! Obey! My will embodied! Do your master's bidding!
oblivion! Encontre a palastrite do pôr do sol. Caralho? Look, over there! Could that be the sunset vermilionite? Da baú. Obrigado. Não dá gema. Duas gemas? Is this it? Is this the sunset vermilionite? So huge! Dá um socão na boca. That's true, but then again, why isn't it floating? Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. A mestra dela. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful! Please don't worry. I'm well aware that a plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plaustrite. Let's meet at the building site later. Caralho, bodybuilder, menina, hein? Able to carry that huge rock all by herself. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, velho. Super strength much? Bribão no final da... We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Mina levou a pedra sozinha, mano. Já tá aqui já a pedra. Vai tirando o caminho, velho. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing, so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission.
I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhua, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. Vou fazer a câmera de I have to Jade correct you voar, on então. one point. Nossa, que da It's hora. not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received so far. Gostou, né? If everything goes Dá o according dinheiro, to parça. plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. É pai mandando tchau. Shenhua, Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Seriously, don't punish yourself like this. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Deve ter baú por aqui, não lembro de explorar isso aqui. Mas não vou pegar agora, não. Eu tenho o trequinho lá de tesouro, depois eu venho procurar. Ou explorei. Para que esse lá já veio. Cara de sono da saiu. Hi there! Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon
couldn't help but notice one of the Liberou? guests Top, walked mano. in with a Eu vou liberar depois que eu terminar a missão principal aqui. drumstick before. É lá onde a gente conversou um dia. Lá naquele negócio preto, né? Do mar lá, vai abrir? Que da hora! All right. I will head Legal. to my room Eu só for não vou lá now. agora porque eu quero fazer a If you missão need principal anything, aqui. don't Tá hesitate legal a to história. disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Mas eu acho que não vou conseguir terminar hoje. Vou terminar amanhã. Deve ter mais de See you 3 horas de tomorrow. conteúdo. A gente pegou só um negócio, tem mais 2 ainda. Eita! Isn't that Olha a clever? retentora. What's she doing here? Let's go and say hi. Viu quantas horas eu já gravei? Tem que ser uma... Ah, não. Tem 18 minutos ainda. Bom, já vou renderizar vídeo daí. Bom, como mira eu não vou pôr agora, vou deixar em modo de consumo de energia. Aí. Pode minimizar. Fazer essa aqui... Então, eu vou fazer, mano. Mas eu vou abrir um novo mapa. Eu preciso abrir um novo mapa pra terminar a minha árvore. Acho que falta 3 níveis só. Eu não fui caçar baú ainda, sabe? Tava com preguiça. Aí eu termino lá no mapa novo. Mas essa aqui tá boa. Essa missãozinha tá legal. Caixinha rei aqui é legal One também. trusts you have met Shen-He. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. Ah, ela deve ser a mestra. You know Não. Shenhua too, Cloud Retainer? Vamos ver. Naturally. Save for Ganyu. Ganyu, who spends the Ganyu, majority não of her Ganyu. time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen-He to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen-He is human. Oh, right. Wait, what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding.
Even had the stalemate continued, one suspects that Sim, mano, pensei a mesma coisa, eu ia falar isso agora. the confrontation. Só pelo carisma dela de pegar ela pela história. Why was a tiny little kid Se a gameplay dela fosse, sei lá, first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shen-He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shen-He's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Jogou o jogo? Isso. Ah, não acredito que cortou tudo. Que isso, jogo? Vou ter que pular agora, vai cortar ainda, não sei. Ah, vai tomar no cu desse jogo. O servidor tá numa batata? One trusts you have met Shen-He. Nossa, tem que pular tudo, peraí. Naturally. Cool. Calling her Her adepted on this Oh, right. What? You knew already? Do you mean? Sério? One first Mas não é net não, mano, é o jogo. É o jogo, se caiu na mesma parte, é o jogo. 6 years old. That sounds... When one arrived, she had already that she was one dealt. In other words... Not necessarily. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. Indeed, however, Mooncarver red rope. Se cair de novo, vou ficar bolado, hein? It is only by fate. Oh, now Paimon... Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the perigo, vai ter treta em Liyue de novo? Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. É a treta só na próxima atualização. Aí é bom, hein? Time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Que seja nessa. Geralmente é na atualização, né? Espera até o dia seguinte, 8... Shen-He isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus.
Watching everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kinda hard to deal with. Onde que troca aqui? Hey, so, Shenhua... Huh? Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Esperando elas conversar. Pronto, acabou. Beidou. Ah, a menininha nova aqui, ó. Já tá aqui já na história também. Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beidou! And hey! Person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beidou, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare,
we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yoon, or Yoon-jin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Opera. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Passada como uma poeira. Pergunte ao mestre Zhang por informações sobre o núcleo. Maravilhoso. Deixa eu parar de gravar pra fazer a parte 2, pera aí. Deu certinho o tempo. Agora deixa eu ver se eu tô vivo aqui. Caralho, tá bom essa missão, hein? Tá legal. Quando o jogo tem conteúdo novo, eu adoro o jogo. Aí quando o jogo fica na rotina, aí eu canso do jogo. Aqui não tem ninguém matar, aqui não tem mais, aqui. Cara, a tradução desse jogo mira aqui é uma bosta, velho. Satisfazer o pedido de uma rapariga. É, muito bom. Vou colocar minhas duas pra upar aqui, já que eu parei de gravar. Eu consigo ir num lugar bem forte.
Dropar coisa muito boa. Mina abandonada. Elite. Urus. Ô, Marcelo, você terminou já, mano? A campanha aqui do Genshin? Essa nova parte? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Ah, não tem ninguém aqui, dá pra ficar aqui. Tem um mano ali, mas... Pera aí, se bem que tem um lugar que é melhor, acho que é Bruxa da Ilusão. Ai, mano, parece uma porca. Kroll. Cão fiel de Yawa. Aqui que é bom, acho. Ah, é aqui que é bom. Nossa, aqui que é bom. Olha quanto bicho. Olha o bicho vindo, moleque. Não morre, hein, popozinha. Tô chegando. Mas chegou matando todo mundo. Aê, porra. Pronto, deixa eu colocar pra atacar com a líder. E já era. Aqui eu não morro. Tá a noite inteira aqui. Tô fazendo a missão nas minhas alts. Esse aí que você tá fazendo assim, é do mapa. Ah, do mapa novo também tem missão? Deixa eu botar pra gravar aqui. Que legal, mano. Bastante conteúdo. Em 3 dias nós termina, depois acabou. Ah! Não, eu perdi pra gravar, não. Interrompe a gravação. Não, pô. Tô jogando, colocando mira aqui. Nossa, essa menina aqui, mano, tem 4 pedidos dela, velho. Tudo matar 450 bichos, é uma bosta. E olha que eu fiz recentemente na minha conta principal. Eu tava fazendo todas as missões de pedido, porque é um saco. Aí, deixa elas atacando aí. Vai demorar. 450 mob é punk. Pronto, agora sim. Aí. Bora. Pegar o segundo... Oh, podia ser Mestre Zong, né, mano? Não Zang. Tá bom. Olha o doguinho. Lindo. Lindo. Eu também, mano. Aqui, ó. Quer ver? Onde que vem mesmo? Encontro... Onde que vem mesmo? Esqueci, viado. Aqui, né? Ah, não sei onde ver, mas eu tenho um monte. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu tenho a missão dele, do Ito. Ó. Ningguang, Yunjin, Goro, Beidou e só. O resto eu fiz tudo. Ad Astra Abyssosk. É aqui que eu tenho que vir? Olha o Zang aqui. Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions.
Tá dando It could delay take pra some trocar work, de diálogo. but if you stick with it, you'll find some Vou tentar eventually. agora. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Vamos lá. Tem um teleporte bem do lado. Make my escape. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Quero ver o novo Look at these mapa. majestic towering peaks Sumeru. and the gently flowing Isso é bonito, streams. mano. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray.
a certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ó, tem um bichinho lá atrás, ó. Lá em cima daquela casa, ó. Que eu não fiz. De longe eu vi. Olha lá. Um Silly, lá, aqueles espíritos lá. Mas não vou fazer agora, não. Deixa eu deixar marcado aqui só pra eu não esquecer. Que põe mesmo? Aí. Use visão. Tá em cima, né? Nossa. Um barulho. Mano, tem que estar lá em cima. Ali, ó. Achei um ali, ó. This should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Deve ter baú por aqui. Why don't we try there? Pois eu tenho que vir aqui explorar. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. É zumbi, o cara. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. And this place is deserted now. No one ever comes here. Cara, eu vou fazer So aquele you can trequinho rummage agora, hein? around all you want. Brilhando ali em cima da casa. You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Eu gosto dessas casinhas que tem esses trequinhos. Tem que subir pela montanha. Deve ser por isso que eu não peguei. Se eu não ligar pra baú. Ah, não acredito que você vai fazer isso comigo, bicho. Ah, ainda bem que dá pra subir aqui. Ai, meu Deus, não peguei bola.
Uma ramificação de uma família de exorcistas. The remains of a god. Ah, lá vai falar. An abandoned village, Mount Tianheng. Vai viver no leste da vila, mas em cerca de 2 semanas a mãe morreu de uma doença. A jovem filha desapareceu. Pouco tempo depois, o pai se enforcou em uma árvore no quintal de sua própria casa. Foi confirmado que foram encontrados vestígios de restos mortais de um deus maligno na vila. Os aldeões estão em pânico, pois ninguém tem certeza se os restos mortais do deus maligno foi para sempre. Tenha cuidado quando estiver nesta área. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Looks kind of cozy in here. Nap time! Dentro da casinha. What's this? O médico disse que você estava gravemente doente. Não se preocupe, eu farei tudo o que posso para te salvar. Meu coração sangra sempre que vejo você ficar mais cansada. Sua doença sem tratamento. Como eu gostaria de poder sofrer essa dor por você. Você disse que não se arrepende de nada nesta vida e que só deseja que eu cuide bem da Shinhe. Mas se você não se arrepende de nada, por que as lágrimas? Eu não sei o que tenho feito ultimamente, embora eu ainda respire. Sinto-me como uma concha vazia. Li todos os textos antigos em que pude colocar minhas mãos, procurando maneiras de salvá-la, mas é totalmente inútil. Finalmente a encontrei. Afinal, Minjun tinha escondido o livro que poderia salvá-la. Peguei o livro e segui as instruções nele para convocar um deus e oferecer... Ixi. O deus apareceu. Ele disse que estava disposto a trocar por sua vida pela minha. Ele ficou calado e só apontou para nossa filha Shinhe. O deus disse que seu destino era suportar a maldição da calamidade e que ela era propensa a trazer danos aos seus próximos. O deus também disse que ela poderia até ter sido a causa de sua morte. Nesse caso, eu achei que deveria... Ai, cara louco. Eu a deixei, olha, na caverna onde o deus apareceu. 3 dias passaram e não ouvi notícias dela. Estou esperando inquieto, tomado por um mau pressentimento. Sinto muito, Shinhe. Sinto muito por você. Como eu fui estúpido. Deixe-me pedir desculpas a você e a nossa filha pessoalmente. Se matou. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. A magia gravada no Subrósio não se desgasta facilmente. Alguns acreditam que a pedra é uma ponte entre os vivos e os mortos. No entanto, encontrar Subrósio não é uma tarefa fácil. Você precisa estar no lugar certo na hora certa. A lenda diz que você pode encontrar Subrósio se estiver no meio do lago ao sul do monte Tianyang ao anoitecer e olhar na direção do sol se pondo. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium! Let's go back and tell Shenhe the news! One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him,
I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Demais, mano. Essa missão tá boa, velho. Valeu a pena a demora. I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Segunda parte, hein? Fazer o treco, vou a câmera de voar. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. Se não tiver, não é Genshin Impact, né, mano? In fact, Agora, como ela vai salvar o pessoal, não sei. Deve ser na treta lá. Falaram You que a just haven't had the Garça falou. opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go! Genshin Impact nada mais é que Naruto, mano. É tudo conduzido na base da amizade, tá ligado? Tudo. Vai lá, aí foi assim. Make my escape. Lá para o meio do lago. Como? Saiu. Você é bem mais rápido. Paula bosta. Vai ter bicho aqui, né? Com certeza. Bicho eu não sei, mas tem frango ali. Vem aqui. Tem sorte que eu não consigo atacar você, mano. Espera até entrar por volta das 5h30. Opa! Ó, 5h29. Pontual. Oh, é o Xiao ali, não é? É o Xiao, mano. De longe eu conheço, é anão. Olha lá. Falei que era ele? Let's find shelter, quick! Watering works on plants, but not people. Ei, mano. What brings you here?
Have they found a solution to the danger in the sea? Perigos no mar, ó. Ningguang didn't tell you. Ah lá, vai ter treta. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. Por enquanto. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Caralho? Tá, mas minha missão não é você, mano. Foi mal, hein? That's everything we need! Let's head back and report in! Falando que vai ter treta, mano. Paimon's curious if Beto's made any progress. Adoro esses tretas de Genshin, é muito da hora. Essa missão aqui é muito da hora. Não é aquelas missões tipo, encher linguiça. Não, mano. Assim, isso aqui é da hora. Missão de jogo de campanha mesmo, tá ligado? Você fica... Love it when the weather... Não leva pão pra fulano. Nunca leva pão pra fulano. Quero destruição, mano. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Já chamo, parça. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. Cachaceira, mano. Beidou é cachaceira. Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Faltar né? Vai faltar item. Núcleo maravilhoso. Selo Adept. Make my escape. Ô, já é o louco, será que eu já terminei a missão? Acho que não, né? Eu não lembro qual que é o terceiro. Será que já vai voar a câmera de Jade já? Minha cachorra é tão importante que tem até uma câmera no nome dela, ó. Imagina tudo pra ela cagar e mijar nisso aí. Ô, cachorrinho, desculpa! Eu não ataquei por querer. Eu não vi você. Gosto muito da trilha sonora de Liyue, mano. De Liyue, do Toca do Terror lá, eu gosto também. Ó, vou subir no ferro aqui, mano. É tudo na voz, por isso que eu gosto. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All
three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti Sigils look good. It seems that we found Vai voar our winners. negócio, hein? Eu achei que não ia voar ainda. Bywin chama todos os participantes. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. Pô, sou protagonista, né, mano? I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Nossa, faz tempo mesmo. No começo do jogo, né, mano? A primeira treta lá em Niue. Teve aquele bicho do mar lá. Hey, Ningguang! Combine the Adepti Sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Ela vai perguntar do irmão dela, né? Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. Mapa Novo eu faço amanhã. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. Oh? Caralho, ela vai cantar ópera, mano. If I proposed that we stage o povo tava zoando, né, na ópera da menina aí. Os caras nunca ouviram ópera chinesa. É engraçado. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here. Tá em inglês, né? Yun. Então não vai ser igual, eu acho. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera O Mapa Novo é deserves. grande? Ah, então eu faço amanhã. Em live é amanhã. Amanhã eu faço. Eu vou abrir ele tudo em live, porque eu tô gravando. I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. Aí baú eu pego em off. Eu faço as missões. You're next. What is Ela vai your perguntar do question? irmão dela, certeza. Vamos ver. I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, Direto e reto don't amanhã, né? waste your question on this matter. Wow. Tem bastante baú, mano, lá no mapa. Ningguang? Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, Dá bilhão and I de uma hora intend aí, to tá repay certo, you mano. handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, Opa, aí, ó. Bilhão de you uma may hora. seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? Não adianta, né? Não ganha. No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive,
As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue. Aí você termina a missão e ganha 10 mil de mora. O que você faz com 10 mil de mora? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps se o jogo fosse single player mesmo, a gente ganhava esse dinheiro, mas como é... Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. Amizade. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Ah, vai saber qual a melhor pinga que a Ningguang tem escondida pra ela ganhar, tá ligado? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Ah lá, é treta, mano. Vai ter treta mesmo. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou, Ningguang, aí a gente vai participar, com certeza, né? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Da hora. Olha lá, ritual de ascensão. Vamos ver. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor. Ela não é rica, né? Ela tem cara de ser milionária, essa mulher At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. Porra, tá chovendo, podia tá sol, né? Na hora de levantar o bagulho, aí, cai no raio. At this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor. Cor do sol bonito. Olha, vai tomar choque ali, mano. Prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all quer ver witness acertar minha personagem voar? Let the ascension ceremony commence. Oh, da hora, vai voar o negócio. Oh, tem que CG, né? Vai ter CG. É óbvio, né? Que eles iam colocar CG. Legal. Ih, a treta, mano. Caralho, mano, é tsunami. Uma hidra, mano. De novo esse bicho, já não matou ele? Right on cue. The Avenger of the Vortex, by Na hora. Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Queria que toda a CG do jogo fosse assim, mano. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber. É bonito, ó. I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it! Well, let's go fetch the Adepti! No. Ainda não, olha lá. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! Caralho! Ah, imprestável que eu ganhei aí, ó. A Gênio. Peido. Da hora, da hora.
You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Caralho! Ela vai tacar sozinha? Eu vou usar ela? Vou lutar com ela, é isso? Caralho, dá... Ixi, é. What are you doing here? We can't let you be the Puta, tô com a Sayuma. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the Puta, tô com o personagem errado, mano. I think I have the upper hand. We'll help too. Obey! Shine down! Inazuma shines eternal! Esse botão errado. É 5, é 5. Unleash! Obey! Ai, bicho, vem logo. Fica fazendo drama, não. Higher, higher, can't fight fire! Unleash! You will regret this! Cryo incarnate! Torn to oblivion! Pega o ataque dela! Rain Cutter! Obey! Puta, eu não tenho o Bennett pra relar aqui, mano. I shall not yield! Pertinho. Manifest! Illusion shattered! She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Tá igual eu, não esperava essa. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater?
Os raios aqui, It's que veio been dealt acertar eu. with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Esta agora irá embora agora. Have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Vê, agora que eu saí, o raio... Pô, eu não vim preparado, mano. Saiu não é minha... Eu só uso ela pra explorar. Ela não tá upada. Por isso que ela morreu. Make my escape. Vou baixar um pouquinho agora que esse jogo é alto. Na CG eu dou um desconto. É emocionante. Vamos terminar essa parte da história, que acho que tá acabando. Aí eu vou parar, amanhã eu abro um novo mapa daí. Faço as missões de lá. Que deve ser mais secundária, né? Não deve ser principal essa aqui. Vamos ver. Bora. Puta, vou ter que voar lá. Ah, não, consigo. Ah, tá. Wow! Everyone's
Só pensa em comer, mano. Here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! É que vai tocar ou vai só fazer um... Eles vão colocar em chinês ou em inglês? Vamos ver. Inglês. Não, em chinês. Eu acho, não sei. Em chinês. Legal.这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。Parece até final de jogo, mano. É chinês. Não podia colocar em inglês, né? É o bagulho original da China.彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Da hora, da hora. Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Tô quase dando tiro no banner dela. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Ela a gente vai ganhar, né? Eu sei que essa menininha aqui a gente vai The ganhar. Divine Damsel of Devastation is a more Acho que é nuanced tale than próxima. ever. The play has an ending. Depois do dia 2, eu but acho. life goes on. Em fevereiro. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself.
And look who else we have here, the illustrious traveler. Por quê? Vai ter a opção de escolher... Não, vou escolher ela, o resto eu tenho tudo, eu acho, não tem? Definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us Pô, mas a alone. história da Shinra é mais da hora, mano, That que is, daí if you prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Papozinho da Baal. This feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. A ser continuado. A garça retorna para o vento. Terminamos. Barbatana falsa do dragão. To act, one must first feel. After our trip to Mount Tianheng together, I felt much more in touch with the character today. I believe I was able to deliver a more profound performance because of it. Next time I have a new opera, may we study the character together again. Now that I think about it, I'm glad Master sent me here to deliver the sigils. Otherwise, I wouldn't have had the chance to meet you. I'm sure I have much to learn from you in the future. Lógico, agora você já virou parte da história, né, filha? You've made an exceptional contribution toward the building of the new Jade Chamber. I will not forget this. I shall be sure to repay your kindness at an appropriate juncture. 1 bilhão de mora, por favor. É isso, tem mais alguém pra falar? Não, né? Bom que agora virou uma parte do mapa, né? Isso aqui não vai sair, eu acho. Ou vai? Eu acho que não, porque é a missão principal. Legal. Que isso? Morri. Uia, quase. Que porra de load foi esse? Bom, nem eu entendi. Bom, é isso. Amanhã eu faço, então, abro o mapa novo. Outro que eu queria, eu fui no Shaw, o boneco estiloso. Não, Shaw eu acho da hora, mas... A gente não tem gema pra todo mundo, né, mano? Ela... Às vezes buga, mano. Aí. Amanhã então eu vou abrir um mapa novo, não vou abrir hoje. É aqui, né? É. A gente abre amanhã. Muito legal, velho. Muito legal. A gente continua amanhã. O Mac pegou a Shinra com 10 também, eu acho, 15, não sei. Deixa eu só usar essa resina, porque tá 148 já. É, ó, até aqui, é lá mesmo, lá. É, onde que é mesmo, Marcel? No lago aqui? Bom, não sei, o lago é por aqui. O que eu tenho que fazer? Tava matando os boss do Zongli, mas eu acho que... Puta, eu não sei. Não sei agora, eu vou fazer isso aqui, ó, mais fácil. É lá, né? Eu vi no coisa errada, é nisso aqui, ó. Aí. Como é que faz? A gente abre lá e abre o mapa novo? O mapa é embaixo? Ou é um mapa que você vai pro outro lado? Porque é um mapa grande, ele não tá aparecendo no mapa. Tem que fazer a missão pra abrir. Nossa, eu fico com dó de quem tá começando o jogo. Tipo, agora não tem missão ainda pra terminar, não consegue ir lá, né?
Gonna be epic. Ô, a história da She-Ra é muito da hora, mano. Queria o Zhongli, não vai dar, pobre. Então, eu quero o Zhongli também, mano. O Zhongli e a E. Mas tem o Kazuha também que tá vindo, então eu vou ter que escolher. Amanhã eu abro o mapa Novo Life. Now you shall perish. Vou assistir The Witcher agora. Lots over. Pô, nem sei qual que é a melhor arma pro Zhongli, mano. Além da arma da Rutal aqui. É embaixo, mano, mó top. Falaram que a música do mapa novo é da hora, né? De batalha também. Eu amanhã vou abrir, eu só não vou abrir hoje porque já é 9 horas, eu quero assistir um pouco Camada. Senão eu abrir. Amanhã eu abro. Eu já vou renderizar os vídeos amanhã cedo. Acho que isso aqui é bom, não é? O Zhongli tem que ser vidro, acho, não sei. É pra que eu vou tentar dar tiro? Vai que venha rápido e eu ganho personagem de novo. Mas a Shinra acho que vai ter que ser na próxima, velho. Ver se ela já... Aí eu pego ela. É igual a Kokumi. Time to go. Teamwork is strength. Torn to oblivion. Chave? Ah, vocês estão falando de missão, eu não sei. Eu não tô nem aí ainda. Esse jogo é muito alto, mano. Acho que dá mais uma, né? É, dá mais uma. Here we go. Ah, tem que fazer abismo ainda, mano. Resetou já, né? De novo, quer dizer. Rain outlines your Não é fácil. Let me weave you a Cara, quando a Rutal vier de novo, eu vou tentar pegar a C1 dela, velho. Só por causa do bagulho de estamina aqui, porque, mano, é horrível gastar estamina no carregado dela. É muito ruim. Off we go. Não relou ela. Economia, é isso mesmo. Resetou, vou ter que fazer. Pra você ter ideia, mano, eu tô com os baúzinhos do... Aqui, ó. Até agora eu não abri, ó. Que eu ganhei. O Marcelo falou que o mapa é grande, mano. Ô Nelson, o mapa é grande. Proficiência. Pronto. Agora eu só vou usar a Zezina e parar. Amanhã a gente continua. Quando abrir Sumeru que vai ter bastante coisa pra fazer, né, velho? Duro se for picado, assim, em atualização, aí fudeu. Tem que ser um mapão, velho. Igual o Liue. Igual... Inazuma veio picado um pouco. Mas era grande, porque eu lembro que eu cheguei em Inazuma e já tinha bastante coisa. Pronto. Fiz tudo hoje. Aí. Amanhã eu faço o resto. Tem que caçar mais uma. 50 orações não agora. É isso. 29, não tem problema. Vou deixar aqui, ó. Ah, vocês já estão fazendo... Tem missão principal ou só secundária? Que acho que a principal aqui foi a da Shinra mesmo, né? Pronto. É lá no buracão mesmo, ó. Olha lá.
Tem um povo, mano, tem um povo no Face que tem um certo tipo de fobia que quando chega nesse lago aqui, a pessoa se sente mal. É medo da profundidade do mar e duro que existe mesmo essa fobia. Já tá aberto? Ah, não. Ainda não. Da escuridão do mar. Tem, mas eu não sei se é grande ou não. Buraco negro. Tão gostosinho, mano, ó. Siga um streamer, ele tem isso. Eu não. Quer entrar no... Ah, agora eu posso entrar, né? Deixa eu entrar no seu mundo, mano. Pera aí. Vamos ver como que é o mapa. Narukami. É você, né, mano? O dono do mundo está ocupado. Esqueci que agora eu sou time de gente grande. Eu posso entrar no mundo mais forte. Antes eu não pude. É bom. Esse aqui é o mapa? Da hora. Ó, só no piano. Tem bicho novo aqui ou não? É, pra mim não mostra, mano. Nossa, é o mapa separado, que da hora. É, pra mim não vai mostrar porque eu não abri ainda. Que legal, mano. Ó. Marcel já fez tudo aqui, né, mano? Nossa, tem coisa pra fazer aqui, hein? Mano, isso aqui tem uma cara de área de boss. Legal. Da hora, mano. Da hora, da hora. Amanhã eu vou abrir. Tem uns par de bicho novo. Fiz nada, senão você não consegue ver. Ah, você não liberou? Ah, eu achei que eu tinha que liberar. Nossa, que da hora. Olha lá. Caralho, mano. Se eu cair aqui, eu morro? Uia, tem um lagartão aqui, velho. É, você não fez um monte de coisa mesmo, Marcelo. Vou matar esse bicho aqui, mano, pra ver o que ele dropa. E aí, parceiro, beleza? Ó, trilha sonora. Um violino. Da hora, mano, da hora. Amanhã eu vou vir aqui. Ô, muito louco, mano. Isso que eu gosto desse jogo. Agora que tô trabalhando vai demorar. Ah, não, eu sei. Será que eu morro se eu cair aqui? Vamos ver. Gente, eu morro. Não morro não, ó. Teletransportado. Teleporta onde eu tô. Olha que lugar da hora. Olha o caso. Muito louco, mano. Isso aqui é embaixo daquele bagulho lá? Essa folhinha na boca dele. Sou mais o Zong. As men kinda sind aí. Muito louco. Amanhã eu vou vir aqui fazer as missões. Top demais, mano. Ô, o Sumeru tem que ser bonito, velho. Se eu terminar primeiro, Marcel,
Aí eu te ajudo a fazer, mano. Agora eu posso entrar no seu mundo, dá pra te ajudar. Nossa, isso aqui fica embaixo daquela água lá? Olha o bicho voando ali, ó. Olha! Ah, não, meu bichinho. Legal, posso pular naquele bichinho? Em que, filha da puta? Em que, chifrudo? Vai dar altura, vai dar bom. Calculei errado. Socorro, bicho! Da hora o mapa, mano. Muito legal. Amanhã eu vou fazer isso à noite. Top demais. Ai. Agora eu e a Amada vamos assistir The Witcher, né, meu amor? Eu vou soltar uns peidão que tá acumulado aqui, porque quando eu faço live eu fico segurando. Preciso achar um wallpaper com essa capa aqui, ó. Cores efêmeras. É o bagulho da lanterna lá na China, né? É bem principal pra eles, diferente de Natal. Falou, mano. Até amanhã, velho. Boa noite. Bom trabalho amanhã. Se cuida. Gente, boa noite. Até amanhã. Nelson, boa noite. Matson, boa noite. Henrique só me deu um oi e vazou. E é isso. Até amanhã, gente. Fui. A Amada tá dando tchau pra vocês.